Now it's done. Okay. So I'm using this criteria for the assignment of my physical ports. So I'll use that. So I'll just ask you what specific port level. So that's what we're going to use for the example. For our SCADA network, just give me an IP example. 172.168.10. We start with 1. Okay, yeah. Then for the physical link, so physical link, internal physical link of the redundant gateway should have independent subnet as well. So just give an example so that we will use that in the 192 that 10 that 1, okay. Then C2, we need another subnet level of IP for link number 2. I maybe just use if you use 10 in C1, just use 11. Or we'll just use 2 for link 2 and 1 for link 1. It's up to you. We cannot use 10.1, 10.2. No, they should have different subnet. Because if they have the same subnet, if there's a failure, let's say physical failure in link 1, the link 2 will also fail. Yeah. So it should be different subnet for the internal links of the redundancy. So I think this is the best because it's already different. Then 1 represent link 1, then maybe 2 represent link 2. All good? Okay. In it too, why it has spare? Yeah, I just decided for now we couldn't. Where should we use that? I'm not No thinking of use, it. Yeah. no use. So Just only yeah, one. you can use this as a spare for your network here. That's why it's spare. If in case this port will be damaged, you can use Inet too. So it's up to you to decide. Then for the network for our downstream, so you decide the level of IP. For Inet C3 and C4, anyway, we will team this one. We will team. So they will treat as one IP. We will group them. So just give an IP level for this one. We will use in our config. This one also 192, 168. 11.3. No, you cannot use because 11 subnet was already here. 10 subnet was already here. Then another 12. Yeah, but if you want 12. That 3. 3? Do you want to start from 1? Yeah. Protect starting is everyone. Okay. Okay, then my you assign some ID also. IO, you can use the same level here. For your physical port for your IO, since that is an IED, so that network should be belong here in this dot 12. Yeah, 12 and so on and so on. That 1 and so on. All good? So I'll just use that IP. So I'll just stay that note the website for our reference.
Unit 1, okay. So for example, This one for suppose this one for RTU one. This one. yes, SMS one. yeah. This is only for RTU SMP Gateway 1, Gateway A. Yeah. So for Gateway B, it could be two. All the ones here will be replaced by two. So yeah, Why we'll we just need two sphere? Better make this one also. as one. Yeah. Since it's a different subnet. Then for the Gateway 2, just all the number series start with 2, end with 2. I mean. Okay. এটা বিষয়টা হচ্ছে কি স্যার জাস্ট আমি একটু বলি পরে দুইটা পোর্ট আছে না স্যার একটা ব্যবহার করতে একটা স্পেয়ার আপনার দ্বিতীয়টা ব্যবহার করে স্পেয়ার সেটা ওর নিজস্ব প্রোগ্রামিং এর জন্য ওই কাজ এটা আপস্ট্রিম করতেছে ঠিক একই জিনিসটা ডাউন স্ট্রিমে আসতেছে এই সুইচের কারণে জিনিসের সার্ভিস মূল জিনিসটা হলো এই যে জিনিসগুলো ঠিক করার আগে দিল্লি হচ্ছে দ্রষ্ট দিল্লি হচ্ছে দ্রষ্ট দিল্লি অনেক দূরে আমরা সার্ভিস সিক্সে আছি সিক্সে থাকতে হবে আপনার সামনে থাকতে হবে সামনে থাকতে হবে পিছনে কেন Hybrid class. আমাদের অবজেক্ট ট্রেনিং কেমন আমি স্যার বিভিন্ন অবজেক্ট ট্রেনিং কিন্তু স্যার আমি এটা কিন্তু ট্রেনার সাথে কোনো ইন্টারঅ্যাকশন করে মিস্টার লুই Yes. we are why you are using C1 C2 not directly C3 C4 You can. I just decided to use C1, C2 as my link, but you can also use. It's up to you to decide what port are you going to use. we should avoid the Yeah, you decide. You decide. main thing is that I have to program them upstream and then downstream Yes, for the port, for the network ports, you really need that. It's a mandatory because if you will not going to configure that, you cannot establish a network in your SCADA system. That's part of the engineering works of this SCADA. That's how it works. Yeah, you should. সার্জন বলতে যে ডাউনস্ট্রিম অর্ডার করলে তো এটা পুরোটাই একটা নেটওয়ার্ক সে কানেক্ট করে আমাদেরই এনে দিতে হবে আনা দিলেন ওর মাথায় দিয়ে দিলেন ইনে ওয়ান টু থাকছে ওয়ান ব্যবহার করছেন ইপি রেসপে এবার আসেন তাকে অ্যাড্রেস করার জন্য রিসিভ করে আসেন ওই টু C1 C2 এটা নিয়ে একটা বিল আছে অথবা C1 C2 ডিল করি C3 C4 বাদ দিই অ্যাভয়েড করে দিই আমরা বাদ দিতে পারবেন না C3 C4 তো স্যার আপনার কম্বাইন করে Yeah, I can assign that. In this case, in my example, I use C3 C4 as combined, or I can use C1 C2. I'll replace. I could exchange
You have the flexibility to choose. So why? Because depending on the complicated of your panel, you can exchange those ports on your physical wiring. But for me, in this example, I just decided that I use C1, C2 for my redundancy link and C3, C4 for my downstream network. Or I can use also ENET1 or ENET2 as my downstream network. I can use C3, C4 for my upstream network. I could do that in my config. It's totally depends on your configuration, how you manage your config. Similar. Okay. Yeah, I think this is a good basis already. Yeah, if you want, already your guide. That's why I am putting notes here as a guide. So I just break my existing redundancy. So don't focus on this. I will treat that I am just configuring from scratch. So first, you need to do is, of course, if it's already installed in your panel, you need to configure this one first. Let's configure this one first. So the first thing is using the USB console. Then it will pop up. So what we need is, what's the first step? Configure the IP of the SMP gateway. To do that, select the device, SMP device, configure network setting. So I know that is my RTU1. So I'm going to use this IP, the one we have noted here. So for my ENET1, I will configure that as my upstream. So in this case, I will going to use this IP. So I'll change this one, 172.168.10.1. Then subnet mask is default 255. So click OK. Same, my ENET2 is, I'm not going to use that, so that's fair. So I'll go to my ENET C1. I decided that I'll use that as my link. So I'll just select C1, properties, then by default, there's no value here. If it's your first time to configure the gateway. So C1 is, I've decided to use this IP level for my redundancy link. 192.168.10.1. Then it's still subnet mask is standard for 255. Then click OK. Then for my init C2, that's my link number 2 for my redundancy. So I will use this subnet .11. So properties. So by default, there's no value here. 192.168.11.1. Then 255.255.0. That's my, so I've configured already init1, init C1, init C2, then init C3 and C4. So I've noted here that I will going to use that network for my downstream. Then I put an asterisk here indicating that these two physical ports should reside on the same IP level. So to do that, it's like two physical ports with the same IP. So I will going to team that ports. So if you notice, there's a note here, init C1 and init C4 adapter can be teamed. So it's like you're making just a port switch, two physical ports, single IP address. So just team that one, then you configure the IP level. Go select, then go to properties. So I will, in this case, I will going to use .12.1 for my downstream network. 168.12.1. Subnet mask standard 255. And click OK. So I've configured already all my ports. Then click OK. Send the configuration to the SMP. Click apply. Let's just wait to load the config.
still loading because there's no status. So by default, we have no connection here. We have no any connection here. We'll do that later. So we've done configuring the physical ports of RTU1. So what's the next step? We can add the device in our SMP manager. So to add that, I know I will going to use this IP level also to my machine so that I can connect to that device via LAN network. So I'll just physically port my laptop to this switch, wherein this switch is also connected to this and this. So to add my device in my SMP manager, just click the add device. Then I'll just name that as SMP Gateway A. Then what's my IP level? 192.168. That 12. So in my laptop, I will just use 2. I will just use 11. I'll just skip 1 to 10. Yeah, I'll just for my laptop later. 192.168.12.1. So this is my SMP. Adding to my SMP tool. So add. So I couldn't still look for that SMP because if I am going to check the network of my laptop, my laptop IP address level is at that 10. So I need to edit this one. We're going to edit that one as 12. Same IP level of my, so I use that 12, that 17. I'll save that. So same level with my SMP gateway. If L2 ping 192.168.12.1. So I use C3 and C4. So if I'll check that in my diba, my current LAN, physical LAN connection is an Inet 1. So I transfer that to Inet C3, C4. That's why I couldn't establish connection. I will just transfer this to C3 and C4. So I can use either. I'll just use C3. And try again to test the. So I can already talk to my device
12.1. So I'm expecting it will going to appear already in my SMP manager. So that's the SMP gateway A. Now, after configuring the SMP gateway A, you need also to configure the SMP gateway B. So I'll be transferring to my SMP gateway B. So first time to This one is not active. okay. That's RTU2. So that's RTU2. This one is the two. Okay, yeah. So I'll transfer to my RTU2. So the same it's the first time for you to access the gateway B. So I'll need the USB. Correct. So once connected, I'll go back here for our guide. So I'll just slash here B. So meaning if I make any slash here, that's the address for the B. So for inet1, I'll just address that as 2 slash as 2 slash as 2 slash as 2. Same with this one. I will going to configure my just want to make sure. Gateway B, so the same, select the device, configure network setting. So init1, we will configure that as network for our SCADA. I will just use the two. Same IP level, 172 by default. There's no value here for the first access to the SMP. So 172.168.10. Now I will going to use that 2 for gateway B. 0. That's my init 1. Init 2, it's pair. Init C1, by default, there's no value here. Init C1, so I will going to use 2.2. 192.168.10.2. 255.255.255.0. That's for my init C1. Then for my init C2, properties, by default, there's no value here. I will going to use .11.2. 255.255.0. That's my C2. Then for my C3, same with the gateway 1, I will going to team port C3 and C4. Then I will going to configure the IP address of that one as .12.2 for gateway B. .12.2. Then 255. And click OK, send the config to the SMP gateway. All good so far? No confusing regarding the with our reference? Yes. You have hard copy, please? Yeah, this one I will share that to you as your guide. Yes, sir.
ট্রান্সফার করতে দুইটা দিকে 11 কে দিকে কারেন্ট ওখানে দিতে হবে একটা দিকে সুইচ অ্যালোকেশন কিভাবে করবে এগুলো তো একটা প্ল্যান দিতে হবে এর মধ্যে দেখেন হাই থট কি শেয়ার শেয়ার আয় কনসেপ্ট থেকে ওরা অলরেডি সরে আসছে এটা তো ওরা আসছে এমনি আসাইছি আমি হ্যাঁ এমনি আসে না Well, শেয়ার আয়োজন তো অনেক আগে থেকেই সরে আসছে এই নিয়ে আমরা কয়েকবার লিখি কথাবার্তা অনেক আগে আমি তোকে বাধ্য করে দিলাম শেয়ার আয়োজন একটু বসাইছে তারপরে এখন আবার খোলাচ্ছে আমরা আগেই বলছি শেয়ার আয়োজন আমরা ওই সময়ই বলছি যে শেয়ার আয়োজন হবে না এই ডিসকাশন অনেক আগে একটা এখন বললে তো হবে না যে এখন বসাতেই দিয়েছি এই বসাতে তো এই বসাতে কি শেয়ার আয়োজন প্যানেলে বসায় আয়োগ কি কিনছো না কোথাও বসে দিয়ে দিতে হবে সেভাবে বসাতে তো বসতে what is discussion? কি আমার দাম কত গেছে We are talking about If you share this information to limited number of switches. Sorry, IOs. So for two transformers, we'll use one. This will not be possible. it's like you're lacking We are calling it shared IO. Whether it is possible or not. shared IO. No, it's 1:1 for that box. But the signals, number of signals is not too much. So in Yeah, this that, case- that's fixed up to that's 64 is the maximum. So Yeah, in that case, if you can want can additional, share two feeders in one IO, as long as it's not exceed in the 64. it will not exceed. Yeah, you can. You can. Yeah, you can. Just your physical wiring. সিগন্যালটার নাম দিয়ে দিতে হবে ফিডার 1 আর এটার নাম দিয়ে দিতে হবে ফিডার As long as it will not exceed on the number of IOs you have in your IOs. It doesn't matter if that is 2 feeders or 3 feeders. Okay. Yeah. So it's possible. Yeah, it's possible as long as you didn't exceed the 64 numbers there. হাতে ফিডার সেট করা হবে ট্রান্সফার প্যানেলে যে আমরা করব এটা নিয়ে তো কোনো দ্বিমত নেই কিন্তু এখন তো বলে যে 11 কিন্তু তো স্যার ইনপুট আছে 16টা বাইনারি এবং ওই বাইনারি ইনপুট দিয়ে তো একটা প্যানেলে আমাদের এটা তো হবে না 64 না 11 কেবিতেও স্যার শেয়ার আয়োজন বসেছে সেজন্যই কনসেপ্ট থেকে বেরিয়ে যায় না এই ভেজা লিখলে ওইটা দিয়ে তো আপনাকে এখন বলি না ইন্টারতে যাই আমি আপনাকে যেটা বলতেছি যে আপনি কিছু সুইচের প্ল্যানিং করছেন কিনা যে একটা সার্ভিস স্টেশনে আমার কয়টা সুইচ লাগবে কি লাগবে এই ম্যাপিংটা তো আমাদের দিতে হবে না তো এই প্যানেল তো আমরা রেডি করতে পারছি না তো স্যার ওটা দেখেন সুইচের আইয়ের সংখ্যা কম আর সংখ্যা কম এসে কি মানুষ করে নেওয়া হবে আমি প্রশ্ন তো জিজ্ঞাসা করবো স্যারকে প্রশ্নটা করলো না আমার মনে হয় দুটো ক্লাস করবে সেক্ষেত্রে যদি শিখার কথা এর মধ্যে বললে যদি বলে তাহলে তাহলে তো 33 কেবিতে করা যাবে এটা বলি করা যাবে না এটা কি হবে তারাও সেখানেও তো স্যার প্রোটেকশনের লোক থাকবে ওই ট্রেনিং আমরা স্যার প্রোটেকশনের লোক থাকবে ওই ট্রেনিং এ আমার লোক থাকবে না জানা লোক না থাকবে ঘটনা স্যার তো ওদেরকে আপনি কি বুঝাবেন না এটা আপনার ভার্চুয়ালি ঠিক আছে বলতেন ফিজিক্যাল চিন্তা করেন তাহলে কাটাকাটির বিষয় কানেকশন নেওয়ার বিষয় আছে দুটো একসাথে শাটডাউনের বিষয় আছে কত রকম ভেজাল পাওয়া যায় ওখানে ভ্যালু দিতে হবে যদি শেয়ার করি তাহলে যেই প্যানেলে আমি বসাচ্ছি সেই প্যানেল পর্যন্ত অন্য প্যানেল থেকে ওই তার টেনে কিন্তু আবার স্যার অবশ্যই কাটাকাটি কিছুই না কাটাকাটি করা লাগবে সেটা আনা যাবে ট্রেন আছে না নিচে আমি দেখছেন তো সিঙ্গেল ফিডারই দিচ্ছে না যা পয়সা আছে যেমন এই রহমান লোক আমি নিজেই তো দাঁড়া আসলাম ও কমপ্লিট করে দিলাম রাজশাহী থেকে আগের দিন সকালে গেলাম
স্পেয়ারটা লাগানো হলো আর দুটো হলো এরপর আর যদি না থাকলো সাবেস্টিং এর সেই সবগুলো এই সিদ্ধান্তগুলা এই 2 মাসে হলো না স্যার। হওয়ার দরকার ছিল। প্রতিদিন বললে বলে হ্যাঁ এবং শুনলেন না সেদিন মিটিং এ যখন আপনি ছিলেন তো এখন ওনার শাটডাউন করা দিয়েছেন তখন তো শাটডাউন করাটা খুব ডিফিকাল্ট ছিল তখন তো সামার এখনো তো স্যার সেদিন কি বললেন আপনি তো শুনলেন সেটা হলো এই যাবৎকালে শাটডাউনে কখনো কোনো সমস্যা হয় না কেন বলছেন দিওয়ান করতে হবে তো যে না শাটডাউনের প্রবলেম হচ্ছে। আমরা তো বারবার বলছি বললে পরে কি এই আপনি ওই ডাইভার্ট হয়ে যায় এই ড্রয়িং না ওইটা ড্রয়িং কেন আপনি আমরা সাবমিট করা অ্যাপ্রুভাল দিছি সেখান থেকে সরে যাচ্ছে ওইটা সাবমিট তার জন্য আমি চেষ্টা করছি অ্যাভয়েড করার জন্য So I continue to ready আপনারা পারলে আমার কোনো gateway B. So same, I will just add the device in my SMP tools so that I can access that device using local area network. So a device, I'll just name that as SMP. for SMP B. Yeah, for now it's You now. have given a slash. Yeah. So those. So this going to be the file for SMP B. Yes. If you notice A/B, so one is for A, B is for 2. Okay. That's why I just put slash. Same file can be uploaded to SMP A as well. Yes. That's one of the requirements when we configure a redundancy. They should have totally the same configuration file. So we will do that later after we started configuring the file. But in SMP A, there was no slash. Yes. Also with B. I will just I think there's a I will just retype here. দুইবার টাইপ না করার জন্য স্যার লিখেছে। Yeah, so this is for A and I'll just 72 160 2. That's for B. I will just do that to avoid confusions. Yeah, okay. So for B, we have to individually, put the IP address Yes. without slash. Yes, without slash. Okay. কিছু করার পরে ফিল্ডে আছে কিছু ভুলভ্রান্তি হবে না গ্যারান্টি ওই প্রোগ্রামিং এ যদি কিছু যদি ফেল থাকে কমান্ড দিলে ট্রান্সফর্মার ওয়ান ও ওপেন হয়ে থাকলো 500 সেটা সেটা স্যার ওরা আগে উইটনেসিং করে নিবে অফলাইন। সে তো বড় ওয়েস্টিং হবে পসিবিলিটি চেক হবে টেস্ট করতে আমার মতে স্টেপ যাবে So I'll just add that one SMP gateway B. শখের প্রজেক্ট নিছেন আমি এত স্পেসিফিক একটা যে তিনটা সারা চারটা সারা শাটডাউন দিব কথাই বলতেছেন কোনো সমস্যা নেই বাস্তবে যা 180 ডিগ্রি আউট ফেস So I'll transfer also the network here, physical network. I'll just put it on C3. Initially it was in Ethernet, so I don't connect with the device. I'll just test connection. Oh, it was already there. Gateway B was already there. So that's the configuration of IPs. So any question before we proceed with the redundancy properties? I think this guide will help you.
কি কাজটা করলাম? All good? For the IP, okay. Okay, to configure the Just a minute. What we have done? Just some programming on the IP assignment, IP addressing on the physical ports. for activity 1 and 2 or A and B. Yeah, for gateway. বোঝা গেল? কি কাজটা করলাম এতক্ষণ ধরে? এই কি কাজ করলাম এতক্ষণ ধরে আমরা? এই কি কথা বলতেছেন না? তিনটা একে গেলে একে অপরকে হেল্প করা লাগবে তো। তখন তো আর সে থাকবে না। এতক্ষণ কি কাজটা হলো এখানে? জাস্ট 5 মিনিট। এই যে রিডান্ডেন্সি মানে কথা বুঝুন যে একটা ফেল করে গেলে আরেকটা যে কাজ চালায় নিবে এটাকে এর ভাষায় বলা হচ্ছে রিডান্ডেন্সি। তো সেই রিডান্ডেন্সি প্রথম প্রোগ্রামিং ধাপ RP1 আর 2 তাকে মানুষ করে নেওয়া হয় পুরো আমরা বলি আইপি অ্যাড্রেস অ্যাসাইনমেন্ট করে তাকে সাইজ করে নেওয়া হয় প্রথম ধাপ। এই রিডান্ডেন্সি কাজটা বাস্তবায়িত করতে হলে প্রথমে RP কে আগে আইপি অ্যাড্রেসগুলো সাইজ করে নিতে হবে। সেই সাইজের কাজটা হলো পরিষ্কার হলো? এখনো চিন্তা করেন অ্যাড্রেসিং রিড করছি কিন্তু আলটিমেটলি কম্পিটিশন কিন্তু আরো যে কম্পিটিটিভ স্ট্রাকচার আছে হ্যাঁ আমি যেটা করতে হবে আইপি অ্যাড্রেসটা দাও Continue? Yeah, okay. So, since this is a new device, so I'm planning to update the license of this gateway device because we have some issues regarding the existing license because of the missing 61850. So now I'll update that with the correct one. So the license of each device will look like this. It's just a text file. So these are all the licenses of the device delivered to Nesco. So I'll share this also to all of you. I think there's an email from Arun sending this to Sandeep. So to me, to you, and I think Sir Alamgir was also there in the email, yeah, and Naima. But I think that's the wrong one. That's the license with the wrong one. I have already the new one. earlier I got some Yeah, I think there's because the 61850 was not there. But now I have the new one, so I'll send that to you. I'll give that to you. I'll share that to you.
মোবাইলে So I can see the serial number as 97036 and 96960. So I will just look for the license of that serial numbers in my new license file, 96960. So 96960 is this one, 6960. This one, 96960. So if I will going to open that one, this is the look of the license. So this is the one we will going to send to the device to update the license. So now I can see here, I think Yes. we have now the 61850. So if I'll go to my SMP manager and check the existing license of this device, the same information can be seen here. If you notice, we couldn't find 61850 here. So that's the error. So now I want to update just to correct that license. So there's no 61850 if you notice. So I will going to update the license of this device. So how to update? So I will go first with the SMP Gateway B. Select the device, then update. Update license. So I will going to browse for that file. Just use the browse, then locate for that license file. This one, this text file. Nesco SG4260 file. So I'll going to browse that file. So I save that in my OneDrive. Engineering, tech support, SMP device licenses, Nesco project, and SG4260, new license. I'll just look for that 96960. This one, 96960. That is the text file. Select that, then open. Then just click OK. Then the current SMP license will be replaced with the new license that contains different options. Do you want to update the license now? Yes. Click OK. Then just wait for the device to update the license. Yes. So it is for whole life. For, License is for online, yes. For online. Should be online. whole life. Yeah, it's perpetual, yeah. Until the hardware got damaged already. অন্তরালে কত ঘটনা ঘটে আছে স্যার জানছি না। So 100% complete, close, then do the restart. So the same thing has to be done for SMP-A. Yes, for SMP. SMP. না লাইসেন্স হয়তো কিছু জায়গায় থাকতে পারে কাস্টমার সেভ করে রাখলে ভবিষ্যতে যদি কখনো তার প্রয়োজন পড়ে এক এক কাস্টমারের একটা মেমোরি থাকতে পারে কাস্টমাইজেশন
For license upgradation purpose, you don't need to go for programming or IP address. For update, yes. Even though there's no configured IP address yet, you can update the firmware and license. Is it? Yes. It's an independent. It depends on the IP address. No, no. Independent. It's independent. In that case, I can do initial. Yeah, yeah, you can. at first. Even though there's no IP, you can update the license. Even Yes, though that is what I am talking. that's why I say independent. Independent. Yeah. Yes. So it's already started. Now, if I'm going to check now the SMP Gateway license, just to validate if 61850 was already there. So select the device, SMP device, license information. So if I browse, there's already a 61850 here. No. Okay. So I'll do the same for SMP Gateway Can 8. you open that one? No, no. It's a license. It's a list. This is just a list. If you want to open that, you can open that in the SMP config. That is just the license information. So 970.36. So I will just update this one as well. Update license এই কাজটা তো 7036. তাদের করে দেওয়া উচিত ছিল না আচ্ছা এটা ইকুইপমেন্ট পাঠাতে হবে লাইসেন্স করে দিয়ে একদম রেডি করে পাঠাবে না লাইসেন্স করে দিয়ে পাঠাইছি কিন্তু গতকালকে ঘাটাঘাটি করতে গিয়ে 61580 পেলাম না। ইনকমপ্লিট তখন আর কি বিনোদের আমাদের আইডি গুলোকে চিহ্ন করছি। আজকে দেখেন যদি এটা এখানে না করে সবসময় ফিল্ডে যেতে হবে আর ইম্প্যাক্টটা কতদূর বন্ধ করা হবে যেমন নেস্ট তেমন রাত তেমন ওনারা 970.36. 970.36. প্রতীক নোট করছেন তো এই পয়েন্টগুলো আপনাদের ফোন প্রজেক্টের না ঘটাবে না লোকজন মানে দারুণ সাফার আমরা ব্র্যান্ড নিউ লোক আমাদের সাথে কথা বলতেই বাস্তবে এসে এই জিনিসগুলো করছে যদি ভেরি স্কিল লোক এখানে থাকতো না জানি আরো কিছু প্রবলেম হচ্ছে সম্ভব আমি তো দেখলে চিন্তা করতে চাই ফিল্ডে যাওয়ার পরে না জানি ঠিক হে মুখে পড়বো না ভাগে মুখে আমি এগুলো ভেবেছি যে শুরুতে ম্যানেজমেন্টও বলেছে লোককে এখানে না কারণ অনেক কিছু নিশ্চিত দেখা যাবে Here, Rahat, there's already the license here. Tools. এইগুলো যে টেস্ট কানে যায় কানে আমাদের অবস্থা কোথায় গেল আমাদের এবং তার পরবর্তী যেহেতু আপনারা You just need to update all the delivered device if they will going to use the 61850. But how we get this one? That's why I'll share it to you. There's already a trend of email from Sandeep, so I'll just use that. Okay, when once we updated this one, no need to update second one. No, yeah, no need. No need already. It's already for life. Unless the the device was RMA for warranty, you just update it. That's not that product. I thought there is a lot of license there. Yes, that's the one I'm going to share. I will going to share it. Which one we need? This one. These are all device 185 new licenses. All the ESG 4260. So which one we need? Need all? Yeah, if the site needs 61850, then that's the only thing that you need to update the license. But if they were not going to, No, that one need. okay, if that one need, then you need to update all the license of the device. Okay. This is the one I'm going to share to you. So in the name, there's a serial. So use that as your reference. Serial.
I will going to share this to Naima. I think in the email, sir. I think Tanzir was also there in the email. আচ্ছা তোমাকে একটা যে রকার ছিল বড় এক্সিলিং বটন হয় ওই ব্র্যান্ডের মানে So I'll just so I'll just check this device A as well if it's now good. Yeah, it's, That folder will be shared. After that, how to update that one? for example, you're online, just go to update license. Okay. Then browse for that file. If you already saved that files locally, just go to browse. Then for me, I save this in my local OneDrive. Then just locate the serial intended. So in this case, that is for serial 96960. 96960 is this one. Then click open. It will update the license. All good? All good. But if all devices are updated, with updated, then it's good. Because they need to update it one by one, no? Every RTU. Every RTU. Okay, at that Nesco folder, how many files is there? 339? প্রত্যেকটা অ্যাক্টিভিটি Because we ordered 339 at I think all was here. RTU, 92 RTU we ordered. Times two, that's times two because redundant. Okay. Yeah, so So, how many folder is there? 185. 185. Yes, it's 92. 92.5 হবে Yeah, 92.5 feedback 92 দেখা গেছে আচ্ছা আপনাকে যে কয়টা ওরা পাঠিয়েছে আরটিও আমাদের সিরিয়ালে সেই কয়টা আইডিয়া এখানে আছে এটা দেখে দিও ওরা দেখে বলে কম করলো আবার কোনটা কম কোনটা বেশি কম্পিউটার আসলে না সেগুলো খেলা আছে এই সিরিয়াল নাম্বার All good? So both are addressed already. yes, both. So now, yeah, Addressing is done. yeah, addressing is done. Now, next step is grouping the SMP gateway. So since this is a new, if this is a new device, I just want to get the config of one device because like what I've said, to do the SMP config, you should have the same configuration file. So I can check if they have the same by check using this one, SMP get config. So in my SMP gateway A, I have a configuration file name as era sg redundancy config for gateway A. If I'll check that to my gateway B, I have also the same config. So in that case, I can group the two gateways. So how to group the two gateways? So select, it should be online. So select both gateways, select gateway A, then control, then select gateway B. Then go to redundancy tab. Redundancy, then group. Then the software will group the two device. Then group properties window will open up. So in this case, I can see my SMP gateway A has a 172.10.1, so that's my init 1. Then for gateway B, I have 10.2 for my init 1. Then 172 or 172. 192? That This one. 172 was for this, USB cable. No, it's a different because the number series, the USB cable is 172.31. মাস্টার স্টেশন Yeah. ওই পোর্টটা Yeah, yeah, yeah. না
It's still the same, different subnet, because if you notice, this is 172.31 and the one you used was that 168. So it's still totally different network. So earlier we decided that the port, I think C1, this one, and C2 is the one we're going to use as physical link between two devices. So I will going to select that in link number 1 as C1. For gateway A, that's 168.10.1. Then for gateway B, it will automatically select also C1, 168.10.2, this one, these two IPs here. Then for link number 2, we decided to use C2. So I'll just select C2. So if you notice, that's 11.1 and 11.2, this one. So it's up for us if you always assign the SMP device A as your priority device, but most of our customers just using this, they were not prioritizing any device. So I just leave it like that. Then keep alive transmit interval. So this one, if you can adjust, if you want say 200, that's 0.1 second, or 100 milliseconds. By default, this is configured as 500 milliseconds, so it's up to you how fast you want Can you to. put zero? I don't think so. I think there should still be a interval for this one, because the transition. Then the network. So I leave this at the moment because this is another IP. So this is like a virtual IP. But if you want me to discuss now, then the failover condition. So I'll go back with the network. I'll just discuss the failover condition. So there are default failover condition between the two gateway. So in terms of device, and the other one is in terms of network connections. So if you want to have a changeover wherein temperature of the gateway A is too high, you can set that. Just enable this one. Or in terms of memory, say the active gateway is almost 100% full memory in processing the data, you can change over the gateway to the standby one. You just enable this one and setting the percentage memory. So But we have one question, because as gateway A is the priority one, so that is the master, and gateway B is going to be slave. Or no, there's no concept about. not master slave, but it's actually hot and standby. Yeah, it's standby. So if for some reason standby one gets faulty, The standby one, then standby there is one? no No, change, no. but there should be some sort of alert signal. Yes, there's an indication in your logs. You can see that in your logs. Or if you want to have a monitoring that in your diagram, you can use a specific point monitoring the status of the standby and the status of the failover. You can do that in the diagram. There's a system points for monitoring that one. Then when it comes to failover network conditions, so by default this is disabled. So if you want to change over every time there's a local area network or physical connection failure, you can do that with the redundancy of the gateway. So that's the failover condition. So I'll go back with the network. So network here is, for example, let's just look at the break. 10-minute break. Yeah, okay. Before we proceed with the. Because, my head of this people are asking me to go to the restaurant, having some discussion. Okay. So I'll just okay this one, then we will go back to the network, Yes. discuss of the network, so that we can configure already the grouping of the two devices. So just click that OK, then you're about to update the redundancy setting of the following SMP device. So continue, yes. So if I click that, the changes have now made require you to start your, yes. That IP address written 192.168.12.1 and 12.2.
Okay, that's the one I used to go to my network switch. The pure dot one and pure dot two, this redundancy between 10 No, as dot one nothing. and 11 dot one, no? This one is internal subnets. So has not this IP address has nothing to do with your downstream network and your upstream network. It's totally independent networks. Different, totally different এদের independent মাঝে networks. আলাদা বুঝছেন So যে মিডিল পিলার don't get confused with the links. So that's an internal. এটাই জিজ্ঞাসা করছেন Just think of this one for your networking. Upstream and downstream. It's up to you if you connect to the gateway using your network, using this IP-based level or on this level. So it's up to you. You can এই do. প্রশ্নটা তো প্রশ্ন এখন আর কি আছে Don't think about the link because that's just an internal between the two device. 10 minutes break? Yeah, yeah, yeah. 15 minutes? And I'll just update that. কোরিয়ান ইনফরমেশন ইয়ে আছে নাকি এরকম গাইড মধ্যে রেখে দাও যার মধ্যে কিছু কম করতে পারবে এটা যে আর্টিস্ট সেটিং এটা দিলাম না এটা লাগে ভালো হবে কি নাম তোমার সাবজেক্ট ডাউন হে ডাউন হ্যাঁ এটা যে কি তারপরে হ্যাঁ আমাদের ভালো করে তোমার পাশে সব দরকার নাই শেষ হলে তুমি খালি মিডিলের দুটো দিয়ে দাও শেষ দুটো হ্যাঁ ঠিক আছে কাউকে সর্বোচ্চ এখানে সারা করতে পারবে হোক বা না বন্ধ করে দেবে তাহলে কিন্তু খুলে নেবে অসহ্য তুমি শরীর শরীর সবাই একসাথে এক গাড়ি যেতে পারলে ভালো না হলে আর কিছু মাত্র দিতে পারবে গাড়ি তুলে নিয়ে ব্যাপারটা তো আছে তাহলে তুমি যখন তুমি বলা আছে হ্যাঁ আর ওই কেবলটা বলতে বড় বড় ওই টেস্টিং সব কিছু করতে হবে হ্যাঁ ওখানে তো সেগুলো পাওয়া যাবে কারণ ওখানে আমরা হাতে পায়ে প্রবলেম না করে হ্যাঁ ওই হাতে তোমরা এই কামটা শেয়ার দেখবি তো একটা প্যানেল হিসেবে আমরা এগুলো প্যানেল হিসেবে আমরা তুমি লাগবে এরকম আপনি কাজ করা আর ওই কোনটার জন্য এই সেলফ সিস্টেমে আর এনসিবি তো ওখানে আসবে ভালো ভালো এনসিবি আর সোলা যেটা ওখান থেকে আসতো মানে আমার টেবিলের সামনেই আছে দিলে একটা থাকে অনেক
You can take banana. Yeah, yeah. So tomorrow's program will continue up to 12 o'clock, not more than that. Then we'll take preparation for Rashtrahiya. I think it is better to take your luggage bag, everything in the car. Then we will here drop. I will also take my preparation. Early in the morning, I will come back to my house to But here. Then but who will going to check out my room in hotel? What should I tell to the hotel for the payments? let me check that one. Yeah. But you will give them warning today. Okay? Just tomorrow morning you are leaving. I am trying to solve this problem. Akin sir called me.
ওনার হোটেলের বিষয় খরচকে বন্ধ করছে কাছে চলে গেছে সকালে তো আগের বিষয় আমি বাংলা ঘোষণা করবো এখানে সরল চলা সেক্ষেত্রে এখানে একটু সামনে যে এই ইস্যু না itu jenis lama itu jenis lama Okay. Thank you. Thank you. Banana shape is going to be joking. Follow it going. Left side banana. That's why I'm saying. So status to like. আজকে দেখুন কিন্তু মাথা আমি বিশেষ করে করছি ইনকামিং ইউনিভার্সিটি ইনকামিং আর I heard that you were sick, but now you are okay. Yeah, it's better. Yeah. Better, yeah. In our country, lots of junk food here.
So that's why maybe I think the spices. yes. We Because so many on my spices, first lot of on my spices in our food. first day at the hotel, I taste some of the menus Yeah. in the hotel that using the spices here. So Yes. I just tried, just want to feel We know the taste. we end up this, with these spices. But I don't adapt. I also hate spices. Your local spices, you also. Yeah. But I got 2 weeks. Yeah, spices are bad for stomach. হিসেবে আমি বলেন দেখো এমন তো আমি আসি ভাই Everything's off. সবই তো argument এর মধ্যে কিছু আছে। আমি তো argument এর কথা বলছি। Well, this is an example of the brain and one example. তোমার কি ইন্টারমিডিয়েট করতে হবে আমি তো argument এর কথা বলছি এটা আমার ছোট argument এই ফাইলের মধ্যে যা আছে সব argument না ভাই বিস্কুটটা আমি কাজে লাগাই আপনি না ভাই বিস্কুট মানে কি না তুমি কিন্তু তাহলে বিক্রি করবো আর একটা কথা বলবো না সে ড্রয়িংটা কি সমস্যা হয়েছে আপনাদের কাছে মানে এক্সেলের সমস্যাটা কি যে নাই দুনিয়া ইয়ে আছে পরিবর্তন আসছে ই দিছে জানি কি বলে কমান্ড দিছে কমান্ড হ্যাঁ কমন যে জিনিসটা পাঠাইছে কমেন্ট দিছে কমেন্ট দিয়া ইন্ট্রো দিতে ইন্ট্রো দিলে এখন হচ্ছে আপনি তো ফক্স দিতে করছেন তো ওটা আবার দিশা ব্যাপার এজন্য কেন একই তো পসিটিভ তো ওটা আমাকে দেখ কি সব দেখ আমাকে আমি তো বুঝি আমার কাছে সব আর্গুমেন্ট করছি আমাকে বলে আমি বলে যে ভিডিও এটা ছিল না সে আমাকে আমি আমার কাছে এনআরসি যে ফাইল বাই জয়েন্টে সব আর্গুমেন্ট কি রিলেশন শর্ট শর্ট না না এটা বলি আমার একটু দেরি হবে ভাই কি বলে শেয়ার আজকে কিছু আজকে Louis, like another question that suppose I have 10 iron. Okay, that 10 iron I need to configure at my RTU1. Same 10 iron I need to configure at RTU2 also. No? No, you're only using single file. And single, Yeah, single par file. yeah, single part file. Yeah. Single part file, but that one You just need to send need to send Both. RTU1 and RTU2. both. Yes, both. Yeah, with single par file. Single. So you just work on that single par file only. Part file Yeah, and send that one to both RTU1 and RTU2. send that RTU2.
if they were already online, the best practice is, say you made the config for that single file. Do that first on the standby, not on the active one. Once you send that to the standby and it gets already the new latest config, send that to the active one, then so that when the changeover is happened, the system will get already the new new config file from this standby. So that's the best practice. Yeah. Than putting it first on the active, Yes. just do it to the standby first. Okay. And that switches, that switch, both RTU. Suppose my RTU number 1, Okay. this one connected with switch number 1. Yes. So is it mandatory to connect RTU 1 connected with switch number 2 also? Yes, it should. The two gateways should always be physically connected. One gateway connected to RTU1. RTU1 is connected to Inet switch 1 and Inet switch 2. Same is true with the RTU2. It should have physical connection between Inet switch 1 and Inet switch 2. Should all be replicated because they were two physically. Okay. That's we need another port, RTU1 now. What Because another port? this RTU1 now connected with switch number 1 with one port. Yes. With one port. Yeah. And RTU, if I connected with RTU1 with With the RTU another switch 2, yeah. then with another Yeah, but that's where we use the team, pin. the C3 and C4. So every RTUs has two ports for single IP. So that team ports, two physical ports can be used for switch 1 and switch 2. Yes. Okay. Problem at some substation there is too many feeder, and that area maybe we not sure yet. Maybe we need to install 3 switch. Three switch. Okay, you still have, I think, three switch. আমাদের কি বসানো লাগবে? তিনটা সুইচ, এক একটা সুইচে আসতে পারে 20টা করে। 8টা স্কয়ার। আগে তো 24টা ব্যবহার করে 4টা স্কয়ার। 24টা স্কয়ার। Then like 24, 48. But can you for network switch, can you extend that? Say two switch. If you want to extend, it's like extension. For the switch, can you do that? If you can extend that, I think there's just the IP. For example, this one, they were totally no, it's still the same IP. Yeah, you can bridge. It's like an extension. So it can Connect already. here and connect with this is the same. Yeah, it's the same. It's like an extension. It's like an extension. So that's what I'm thinking. So you don't need already to No need to use another port because as long as there's an extension physically, I think that works. Because this is unmanaged, we're not assigning any IP, so it's just a basic port. So if you still want to extend this, just put a line cable. So now we see that this was not manageable, this was unmanageable switch, planning this one only. But when we order, every time we hear that this one manageable switch, we hear that this one manageable switch. But nothing here to manage, no? I think there's some security features. I'm not sure.
There is no configuration, there is nothing. It's not equal. It's not that it's not equal. সুইচগুলো জ্বলতেছে না কেন? কারণ সুইচগুলো জ্বলার কথা না। ডাটা যখন আদান প্রদান হবে তখন এটা কানেক্টেড। সুইচ জ্বলবে না। হ্যাঁ ডাটা আদান প্রদান যখন হবে তখন ডাটা আদান প্রদান মজবুত হ্যাঁ কিন্তু এখন বুঝতে কি এখন আমার আয়োর সাথে আর্থিং কানেক্টেড। আয়োর সাথে আর্থিং কানেক্টেড। আমরা যখন একটু পর পর আমরা সেই স্ক্যান করতে হবে কিন্তু এখন তো সেটা বুঝছি না আমরা পড়াচ্ছেন আমি একটার মধ্যে আপনাকে দুইটা দিছিলাম আমার আমি নিজেও এক্সপেরিয়েন্স থাকে আগে ওর মায়ের ছিল কথা বলছিল বলা হবে না সমস্যা না যেগুলো চেঞ্জ করেছেন সেই নতুন করে নাই নতুন করে কাজ চেঞ্জ করা হয়নি আগে বসায় ছিল ওগুলো ইনস্টল পরে ওনার সাথে আমরা আসলে টাইম দিতে পারবো কিন্তু লাস্ট ছিল হচ্ছে কয়েকদিন আগে ওয়েবিনে আসুন ওনার বাড়িতে জিজ্ঞাসা করেছিলাম সেই উনি অ্যান্সার দিয়েছেন যে ভাড়া সমস্যা আছে হ্যাঁ টিএমসি রেপিডে আছে আমি মনে করি আমি মনে করি আমি মনে করি আমি মনে করি আয় তো আমি বেশি বলা দিলে
সালা কই গেল আজকে শেষ ফেরত দিয়ে আমাদের ফটো আমি তো করি না সব ভিডিও করে ফেলি আমরা রিড সময় ছিল এগুলো বিষয় আমি ছবি সুন্দর এই যে মনে আমাদের কাছে দেখে যাচ্ছে যেমন আসে আমি চাই কিন্তু এই মুখে ট্রেনিং হবে আমার বললো ভাই আপনি একটা তো বুঝলো না হ্যাঁ এই স্কিল মাথার উপর দিয়ে দাও অ্যাপ্লিকেশন বাড়ি যাওয়া তো দরকার এটা তো স্যার কবে দিয়ে রাখছি তিন মাস ধরে যাই কিন্তু আমি স্যার বললো যে ট্রেনিং এর জন্য একটু থাকবে বুঝতেই পারছেন তো চিন্তা করে আমি কিন্তু আপনার মনে করছেন যে ফিল করছে আমার বোঝা তো স্যার আমরা অনেক আগে থেকেই বুঝতেছি যে এই প্রজেক্টে মানে পরিস্থিতি খুবই খারাপ পরিস্থিতি আমরাও বলতেছি বোঝা আমি সাথে শেয়ার করলেই কেউ কেউ স্যার আমরা কাউকে এই প্রজেক্ট আমরা ছিলাম মানে কাউকে আমরা বুঝে দেওয়া হয়ে গেছি কি হ্যাঁ ফিরতে যাচ্ছেন কবে স্যার ফিরতে যাচ্ছেন কবে ফিরবেন আমাদের 6 দিন আগে পরিষ্কার করেছে ফ্রিল্যান্সার যে কার্ড রিকোয়েস্টটা শুরু করি হ্যাঁ আমরা ওই জন্য লিখে রাখছি হ্যাঁ এই আমি একটা সেশন দিব আমি আপনি দেখতে রবিবার দিন যাচ্ছি তো একটা দিন আমি একটু ঢাকায় ইয়ে করে জিনিসটা একটু বুঝাবো স্যার ওদের কারণে 25 তারিখে শিডিউল দিতে পারেন বিন্দু 25 তারিখে বিন্দু মোড় দিতে এর ভিতরে নেক্সট ফিল্ড সাথে একটু কথা হয়েছে ওরা প্রথমে আর কি কার্ড শুরু করতে হচ্ছে বিন্দুর মোড় দিয়ে আমরা বিন্দুর মোড় ওইদিকে ওদের কি বলছেন রংপুর জন্য রংপুর জন্য যেহেতু রিজার্ভ না তাই না ওরা আপাতত 615 চেঞ্জ করবে না আর ওরা কান্ট্রি প্লেসের কথাটা আমাদের বলে যে ডেলি করে কান্ট্রি প্লেস করতে হবে প্রথমে
মাহিগঞ্জে আমি এখানে কাজ করতেছি মাহিগঞ্জ যেটা কন্ট্রোলার যারা এই মাছ করতে আইডি ওদের কাজটা কি কি করবে নাকি আমাদের করতে হবে এখন টোটাল সাবস্টেশন মধ্যে কয়টা দেওয়া আছে ফিগারটা আমার কাছে মনে যখন পাইছি দেখি মেনলি এদের সব কাজে দিয়ে দিচ্ছে। খুবই আর কি এদের কি কাজ দিছে এটা আসলে আমিও জানি না আসলে আমি এটা বলছিলাম যে কি কি কাজে আছে এখন লক্ষ্যটা একদম টোটাল কাজ আইও আইডি বসানো রিপ্লেস করা প্রোগ্রামিং করা ফাইনাল কমিশনিং হয় হ্যান্ড ওভার হয়ে এসবি ব্রেন কন্ট্রোলারের যেটুকু আছে আমাদের আগে ফিল্টার করতে হবে কার্ট্রিজটা আমাদের কোন কোন সাবস্টেশনে ব্যবহার হবে এটা কি ফিল্টার করে দেখি কাজের স্কোপে কত কি বুঝছে এরপরে প্রথম কথা হলো যে আসে একটা ছোটখাটো প্রোগ্রাম দেওয়া কারণ ওই একদিনে তো আর একটা সাবস্টেশন হবে না বিশেষ সময় লাগবে অনেক সময় লাগবে সেই জন্য ওই প্রোগ্রাম ফ্লো করে দিই তাহলে হাতে পায়ে যাবে পরপরগুলো হ্যাঁ হয়ে যাচ্ছে সেই জন্য জিজ্ঞাসা করছি আপনি কবে আসতে যাচ্ছেন আপনি দেশ বাড়ি কোথায় কুষ্টিয়া কুষ্টিয়া আচ্ছা হ্যালো হ্যাঁ যে ফাইল সিক্স ওয়ান ফাইভ হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি কাজ রিপ্লেস করতে হবে কোনো সাবস্টেশন মানে হচ্ছে আমাদের কি আপডেটেড ফাইলে বুঝছেন হ্যালো সিক্স ওয়ান ফাইভ কোন কোন সাবস্টেশনে কোন কোন ফিডার রিপ্লেস করতে হবে এটা একটা মনে হচ্ছে যে আপডেটেড যে ফাইলটা এই ফাইলটা কিন্তু আমরা আপডেট আছে যেগুলোতে আপডেট করতে হবে যদি ইয়েলো করা আছে এইভাবে তো আপডেট করতে হবে জাস্ট ওগুলা আলাদা করে এই সাবস্টেশনে আমাদের আপডেট করতে হবে বাসায় একটা কলাম দিয়ে ওটা কাজের স্কোপ করতে হবে আপনার কোনো স্কোপ দেওয়া দেওয়া ওটা কাজ করতে হবে কতদিন পরে ঢুকলাম বিভিন্ন ওই অংশটুকু আমি মাসে একটা করে ফাইল ডাউনলোড করে রাখছি রোজার মাসে রমজান মাসে লাভ আমি
লাল হয়ে গেছে দেখাচ্ছে, এই অংশটুকু আপনাকে বাকি জিনিস কিন্তু আপনার ওই সাইডে আছে। लगभग সমাজ থেকে ক্রিয়ার দিকে তাহলে আশাই ঢুকে যাবে ঢাকায় শুরুতে ক্রিয়া ঢাকায় একটু আসতে পারে, কারণ আমাদের কারেন্টগুলো যে তাহলে কাজ করেন ফর দ্য টাইম নেই 2-3টা সাবজেক্ট লাগবে দেন 2-3টা সাবজেক্টের নাম দেন প্রথম পর্যায়ে আমি দিতে ফিটনেস করব না যে এটা আমাদের প্রোগ্রাম হ্যাঁ স্যার, আপনার পরে ডিটেইলস হবে ওটা বললাম 25 তারিখ থেকে 2 দিন পর। আর ফিগারগুলোর নাম আমি আপনাকে দিচ্ছি, ওই জানুয়ারি একটা পাঠালে তাহলে আমি ফিগারগুলোর নাম দিচ্ছি। 2-3টা সাবজেক্ট স্যার একসাথে 7 টা লেখা দিয়ে দেবেন, একটা সাবজেক্ট না একটা ডেট নোট করার পরে এই লম্বা লম্বা ডেট লাগবে মানে 2 দিন 3 দিন 4 দিন পর একটা করে হ্যাঁ, এরপর কাটাকাটি একটা সাবজেক্টে একটা ফিডারের একটা কয় ঘন্টা লাগবে প্রথমটা আমরা একটু দেখলেই ইয়ে করে ফেলতে পারবো। খুব কাটিং টেস্টে স্যার খুব বেশি সময় লাগবে না, 2-2.5 ঘন্টা 7 ঘন্টা 3 ঘন্টা ধরে 3 ঘন্টা স্যার করবেন পুরো কার্যক্রম। হ্যাঁ একটা দুইটা করলে একটু কম লাগবে। আর সেই। হচ্ছে ওই ওদের শাটডাউন পাওয়ার প্রাপ্যতা বিন্দুনগর সাবস্টেশনটা তো খুব ভাইটাল সাবস্টেশন। এখানে স্যার ডাটা সেন্টার, গ্রেটার রোড, নগর ভবন, না না আমি বুঝলাম না ওই জায়গাটা ওরা ডেভেলপ করে না শাটডাউন পাওয়ার আগে ওই জায়গায় কি ছিল জানেন আমরা যখন জানবেন কি আমি 81 এসএসসি পাস তো বোর্ডে গেছি আমার কাগজ আটকেছিল রাজশাহী বোর্ডে। হ্যাঁ ওই জায়গায় ছিল একটা 500 কেবি বাস আর ওই যে পৃথিবীর বাস বাস দিয়ে সেই কাটা ফুল হ্যাঁ, তারপর হ্যাঁ, হ্যাঁ। পুরো বালাই না আর বাম পাশে